Bienvenido a Canal del Miedo. Hace unos meses, un hombre trabajaba como seguridad nocturna en su lugar de trabajo. En un momento dado, un desconocido le distrajo de sus tareas. Por suerte para nosotros, toda la interacción entre el guardia de seguridad y el desconocido fue grabada por la cámara. Sin embargo, había un pequeño problema con todo esto. Échale un vistazo. This man, he called his boss asking him, why didn't y'all tell me they had a new employee, right? He constantly looking back, right? He talking to somebody, right? Just watch, this is creepy. Look, having a whole conversation with somebody, right? Saying that somebody came and he dapping that person off and everything. Now see, look, y'all see when he dapped him off, look what happened. He dapped him off, you see that shadow? And then the shadow goes over here and he pulling the chair out for him. He swore to God he sat there and had a whole conversation with this person. He moved over talking to him and everything. Y'all better protect yourselves. Whatever that was took advantage of him. El guardia de seguridad parece mantener una conversación con alguien a quien no podemos ver. En un momento dado, incluso le invita a acercarse y señala la silla en la que se sienta el visitante. Y esta sombra misteriosa, que se deja ver ligeramente de vez en cuando, también es bastante desconcertante. Hemos visto varios vídeos similares el año pasado, y siempre tienen alguna relación con personas que ya están muertas. Pero, ¿es este el caso? Quién sabe, hasta ahora no he podido encontrar más información sobre este video, pero viendo el comportamiento del guardia, toda la situación ciertamente no es normal. México. En plena noche, lejos del centro de la ciudad y en una carretera con poco tráfico, no muy lejos de la casa en la que se instaló la cámara. Y gracias a esta cámara se grabó algo realmente extraño. La manera. Ahí viene. Ahí va. Se desaparece. Ay, puta. La mujer, que parece ser la dueña de la casa en la que se ha colocado la cámara, sale con la batidora y, cuando vuelve, nota algo a lo lejos que la perturba tanto que sale corriendo inmediatamente. Y al cabo de un rato, podemos ver en el video algo que se mueve a dos patas, pero que definitivamente no es humano. Normalmente, en estos casos, supondríamos que la figura distorsionada es el resultado de la mala calidad de la cámara, pero la reacción de la mujer deja claro que, fuera lo que fuera, tampoco parecía humano en persona. YouTube caza lo desconocido como hobby, va a lugares abandonados y potencialmente embrujados en busca de cosas paranormales. Con diferentes grados de éxito, ya que sus vídeos son en su mayoría simples exploraciones nocturnas atmosféricas, pero a veces es capaz de experimentar una actividad bastante difícil de explicar. Este fue exactamente el caso cuando visitó un viejo y ruinoso bar en las afueras de la ciudad que había permanecido inactivo durante muchos años. Nada más entrar, Alex tuvo la sensación de que alguien o algo le observaba. Esa sensación no es nada inusual cuando se explora de noche, pero enseguida quedó claro que no era solo una sensación. She's got a feeling you're being watched by something, but okay. Really hot. I know it's 27 now. It's too hot, guys. I'm hoping you're enjoying this sort of video, so remember to show some love and subscribe and give this video a like. So if you like this more, we can do more of these videos, not a problem. I do like doing these ones alone. They are very dangerous and scary. Because anything can happen while you're on your own. I've got the music box set up at the moment.
Just do a little walkthrough. Hello? El sonido procedente de la distancia podría haber sido el resultado de un edificio antiguo, y solo después de revisar las imágenes de otra cámara quedó claro que la causa era otra cosa. Por si acaso, Alex decidió, como siempre hace, ejecutar Ghostbox y probar suerte comunicándose con posibles fantasmas. Where are you? Can you give me a sign, please? Oh, you know. What the f... What the... What the... No obtuvo respuesta del dispositivo, pero lo que ocurrió con las botellas le hizo darse cuenta de que había algo sobrenatural en este lugar. Pero eso no fue lo que más le asustó, porque en cuanto se calmó un poco después de lo de las botellas, ocurrió algo. Algo de lo que ni siquiera se dio cuenta en ese mismo momento. Steve, are you here? I think you're lying. I don't think your name's Steve. Don't understand how these were knocked down. It's crazy, I don't understand this. I'm pretty sure this is like that. Hello? Mientras examinaba cuidadosamente las botellas, volvió a tener la sensación de que le observaban, pero en ese momento no se dio cuenta de la misteriosa figura que se alzaba en la oscuridad de la habitación contigua. Una figura que parecía observarle muy de cerca. Y lo que era aún más interesante, cuando volvió a apuntar la cámara en esa dirección solo un momento después, la misteriosa figura se desvaneció en el aire. Podríamos argumentar que había alguien más dentro, tal vez incluso un extraño, pero no creo que alguien pudiera conseguir esconderse tan rápidamente sin hacer ruido. Sobre todo porque Alex entró en esta habitación más tarde y, como se puede ver, hay un montón de escombros y cristales en el suelo, lo que hace imposible moverse en silencio. Solo que, si no era humano, entonces ¿qué era? ¿Era esta entidad también responsable de los objetos en movimiento? Puedes ver el video completo, así como sus otras exploraciones, en su canal. Como siempre, encontrarás el enlace en la descripción. Las casas antiguas, especialmente las que tienen una historia oscura, son lugares que tienen una aura casi misteriosa y pesada. Al mismo tiempo, estos lugares suelen ser lugares donde se puede experimentar actividad paranormal. Y no importa cuántas veces se haya renovado o restaurado una casa así, lo que entró una vez, se queda dentro para siempre. Los cazadores de fantasmas del canal Minsed eligieron precisamente un lugar así para su investigación. Una casa de más de 170 años de antigüedad que, según los propietarios y los trabajadores responsables de las diversas renovaciones, está llena de algo que no puede explicarse. Objetos que se mueven, voces distorsionadas y apenas audibles, sombras y, sobre todo, una aura misteriosa y pesada que no puede describirse en términos normales. Parece el lugar perfecto para llevar a cabo una investigación nocturna. Y, como pronto se demostró, fue una decisión muy acertada visitar esta casa. We're not here to harm you in any way. We're not here to make things... What was that? Something from over here. It's like a loud tapping, right? It was like a... I don't know. It sounded like a curtain fell or something. I don't know. To me, I remember it sounding like a curtain rod had fallen off the top of a window and just smacked down on the ground. We're not here to make things... What was that? But all these doors are closed.
Except for that one. You sound like it came from in here, right? It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Not even. Whoa. All of a sudden, I heard this glass just like, it sounded like something slid off a table. And when I looked in the room to my left, I could literally see the end of this teacup and saucer just falling to the floor, completely on its own. You sound like it came from in here, right? It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Not even. Pretty sure that I caught it on camera. I turned pretty fast. You sound like it came from in here, right? It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Not even. I got. Door just moved? Which one? This is the one right here. No, that f***ing thing just fell. Mike. Mike. It just said Mike. That just f***ing fell down right I there. can't see. I have literally night vision on. You have to shine it. There's like a plate on the floor. What the f? And clear as day, I could see a saucer on the floor. And when we went in there was a teacup as well. Dude, how did that get there? I think it just f***ing fell, bro. This thing didn't turn on or anything. It's not like this started moving, but That there's, is insane. look, there's two right here. What? No fucking way. Sin embargo, no se trató en absoluto de una actividad puntual, ya que en el primer intento de contacto sucedieron varias cosas más, y encima casi al mismo tiempo. It just said music and then it started playing music. Oh. Shh, shh. Nada más empezar la sesión y hacer preguntas, empezaron a oírse ruidos difíciles de explicar a su alrededor y una pantalla de la habitación contigua salió volando sola. Curiosamente, justo antes de esta actividad, el medidor de CEM mostró una lectura casi máxima. Era como si hubiera algo en la habitación que no podíamos ver con la cámara. Pero nada de esto les impidió seguir investigando, sino todo lo contrario, y a continuación trataron de establecer contacto utilizando una buena y vieja tabla Ouija. Let's do it. That was me. All right, let's spin it, man. All right, let's do it. Big circles. 1, 2, 3. If that was you upstairs, can you please use the planchette? Whoa, whoa, dude. What the f is happening right now? Hey, hey, hey. What the f is happening? Dude, go to the right. Yeah. Bro, I've never felt this move like that before. En cuanto pusieron las manos sobre el indicador, este empezó a circular casi de inmediato por todo el tablero y, según dijeron, nunca habían experimentado nada igual, a pesar de tener cientos de sesiones de este tipo a sus espaldas. Es más, mientras intentaban establecer contacto, oyeron abrirse una puerta. Ahí, sin pensárselo, decidieron comprobarlo y experimentaron algo aún más aterrador. Dude, I'm f***ing shaking right now. Bro, I've never felt the board move like that. That was aggressive as fuck. I almost don't believe you. I don't You're even not know. bullshitting me. Bro, I don't even know what the f that just spelled. It was moving so fast, I couldn't keep up with it. I'm sorry, man. That's just unbelievable. Hold on. Shh, shh, shh. I thought I heard a whisper or something. What the f? Shh. It's like the water pump or something.
Something just blew the fucking candle out. I can't see anything, dude. Shit, decide us through this thing. Something just blew this out. In my fucking hand. What the fuck is going on down here, man? Ow. Dude. What's up? Oh, dude. Oh no, what happened? You got a nail? Fucking nail. No. Oh, God. You alright? Yeah. Dude, let's get up out of here. Yeah, I can't see. I can't do the fucking, Wait, I'm right behind you. I can't do the fucking. What the fuck was that? What happened? He just immediately starts freaking the fuck out. What the fuck was that? What happened? Por supuesto, estos fueron solo algunos fragmentos. Si quieres ver esta investigación completa o echar un vistazo a sus otros vídeos, puedes encontrar el enlace a su canal en la descripción, como siempre. Imagina que te levantas al amanecer, te frotas los ojos, te lavas la cara y te preparas un café, y al cabo de un rato ves algo que te produce un escalofrío desagradable e incluso te asusta. Esta es exactamente la situación en la que se encontró un día una mujer llamada Kat. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. and I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. Okay, I'm gonna open this. I'm not going out there. Do you see this? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? That is absolutely a bare human footprint in the snow. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis because there's no reason to be out there barefoot. Las huellas de pies descalzos que conducen a la puerta principal no son normales. ¿Quién era la persona que se coló en su casa en mitad de la noche, descalza, a pesar de estar en pleno invierno? Y, sobre todo, ¿cuáles eran sus intenciones? La preocupada Kat denunció inmediatamente el asunto a la policía, incluso preguntó por personas desaparecidas porque pensaba que el intruso buscaba ayuda, pero resultó que no se había denunciado la desaparición de nadie en la zona y la policía no podía ayudarla con las huellas, ya que no había delito. Curiosamente, parecía tratarse de una situación puntual, pero al cabo de unas semanas volvieron a aparecer las misteriosas huellas de pies descalzos. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? They're barefoot again. They're in a different spot than... Look at my shadow. So those prints are in a different spot than when we had prints before. Because one of the suggestions was potentially there's an oil on my deck that when it gets wet, it is leaving footprints. But the old footprints, let's see if I can use a shadow pointer. The old footprints were right here in this area. The new footprints are there. Okay, let's go downstairs. It is 7 o'clock. I've been up since 4:30. I didn't look outside. I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. There are my slippers that I use to feed cats. Right? Yep. There are my slippers.
along this side so I don't interfere. So it's just here. So that house is empty. Nobody's living there right now. Esta vez las huellas ya no conducían directamente a la puerta, sino que parecían más bien como si alguien hubiera entrado, permanecido allí un rato y luego simplemente se hubiera marchado. Curiosamente, las misteriosas huellas no han vuelto a aparecer desde entonces. No está claro quién o qué visitó su casa al anochecer y, lo que es peor, no está claro con qué propósito. Parece una de esas situaciones que nunca podremos explicar. Un grupo de amigos que paseaba por el barrio se topó con un túnel en las afueras de la ciudad. Por supuesto, como cualquiera de nosotros, decidieron entrar y ver a dónde conducía. Y como puedes imaginar, pronto resultó no ser tan buena idea después de todo. So, we're going in here. Let's do this. Yep, we're going in the cave. It's raining. I'm not gonna need this yet. Oh man, I'm gonna cut it out. This is gonna be annoying. Hold on. Okay, so we got pretty far. Hold on. Yeah, we got pretty far. That's the exit out there. So here's the manhole cover. You can kind of see it. Here's like a ladder, but yeah, we're pretty far. We're gonna just technically going up there. Did you hear that? Right. You heard that, right? Yeah. I'm not going back. Fuck that. What the fuck was that? Yeah, I got that on video. Cuando ya estaban bastante adentrados y en una oscuridad casi total, se oyó a lo lejos una extraña risa que parecía una especie de carcajada de payaso. Did you hear that? Right. Probablemente estaremos de acuerdo en que no era nada paranormal ni sobrenatural, pero no puedo evitar la impresión de que esa risa procedía de algún tipo de juguete. ¿Y si alguien intentaba atraer de ese modo a personas desprevenidas hacia el túnel oscuro? Si lo vemos así, el asunto podría ser incluso más aterrador que muchos vídeos paranormales. Desde hace algún tiempo, cada vez aparecen más vídeos en internet que muestran interacciones con el llamado Mimic. Nadie sabe realmente qué es esta entidad, pero su nombre se debe a que puede imitar voces. Uno de los afortunados que ha tenido esa experiencia es un hombre apodado Braizotic. Wow, it's really bad right now. Okay, hold on. Jesus. Okay, hold on. Why is the tree on there? Whatever that is coming from up here. Should I attempt to go in there? Fuck. Because that was coming, all that thumping, it was coming from like right in there, in that room. Come up here for a sec, man. What the fuck? What the fuck was that?
You guys? Did I just hear that right? Get up here now. Okay. That I'm not fucking with. That I'm not fucking with. That I'm not fucking with, bro. That I'm not fucking with, bro. That I don't play around with. That I don't play around with. I don't know. Oh no. Whatever that fucking was just came down the stairs. Yo, I don't like this, bro. This door's just about to open. Guys, am I like crazy? Or was there not a voice upstairs in my voice? Admito que en estos momentos tengo sentimientos encontrados sobre todos estos imitadores, pero el hecho de que estén apareciendo tantos vídeos ha despertado mi interés por el tema. En los próximos episodios os mostraré algunos más, porque algunas de las situaciones en las que intervienen estas entidades son bastante espeluznantes. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.